Your Excellency, Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and esteemed guests, welcome to the third Shusha Global Media Forum. We're delighted to see you here in Hankhandi, part of the cultural heart of Azerbaijan. We're deeply honoured to host esteemed media professionals, thought leaders, and distinguished guests from around the world. Thank you for being here. Now, this forum stands as a testament to the power of dialogue, transparency, and global cooperation in an ever-evolving media landscape. We have 140 guests from 52 countries here, 30 news agencies, and 80 media entities. This year's forum is held under the title Digital Pathways, Strengthening Information and Media Resilience in the Age of AI. Discussions will focus on the challenges and opportunities facing modern media, the influence of digital transformation, and the role of independent journalism in promoting peace, development, and mutual understanding. It's now my absolute great honour to hand over to His Excellency, Mr. Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan. Thank you very much, Jane. Thank you. I'd like to welcome all our guests in Karabakh, express gratitude for being with us. It's already the third time this important gathering takes place in Karabakh. Shusha Media Forum already became a traditional, so I hope that this tradition will continue, and by the time passes we have more guests, more geographical coverage. And this once again shows that there is a big need for open discussions in a friendly atmosphere on the most important topics, not only the agenda of media communities, but issues of global agenda. Situation in the world changed so quickly. So if we look back to last year's forum in Shusha, we'll see a lot of changes in our region, in the world. And of course, media is the first to rush into the event and to present the story, to cover the event, and also to give the feedback. So I'm very glad that we have such a big gathering here in Hankhandi. We decided to have today's meeting here. Is this newly built Congress Hall on the Victory Square in Hankhandi. So I'm sure that it will be interesting for the guests also to see around what has been done since territories were liberated with respect to reconstruction and return of the people who were forcefully displaced from these areas more than 30 years ago. So probably I will conclude my comments to leave more room for discussion. So once again, thank you for being with us today. Well, Mr. President, we have lots of questions for you. Everyone has come prepared. So let's kick things off straight away and get down to business. So our first question is from Mr. Klaus-Peter Ralph Jurgens, Director of Economy First Limited in London. Just getting a mic. Thank you very much, Your Excellency, President. Glad to be back. Thank you for the invitation. It's difficult to have the first question, so I want to come back very briefly to a topic we had last year. We spoke a lot about COP29. Now, I think it was a huge success. My point would be, according to you, now that we are halfway in between one and the next, almost starting, how would you describe the legacy of COP29? Would it be an ongoing set of policies for Azerbaijan? And how could you actually tell other countries that COP29 was special? Not that we do 30, 31, 32 and nothing happens. So just your personal impression would be highly appreciated. How do you see the legacy? Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Really, that was the event of the year for the country last year when we had this important climatic conference
with the participation of 197 countries. And there was a very big audience from all over the world. There have been 77,000 registered participants, as I said, from almost 200 countries, among them 70 heads of state and government. So that clearly was a demonstration, first, of the importance of this topic, and also many people who came to Baku visited Azerbaijan for the first time, so for them, I think also it was an interesting discovery. As far as our contribution to the global climatic agenda, I would say that Azerbaijan is an ecologically friendly country. We do not use coal, we do not use fuel oil to produce electricity. We only use hydropower and natural gas, and also from recent times, solar energy. And by the way, our green agenda is very ambitious. By 2030, based on already signed investment contracts, we will have minimum 6 gigawatt of green energy, including solar, wind, and hydro. Hydro is primarily here in this area, in Karabakh and Eastern Zangezur. We already inaugurated more than 30 small hydropower stations with a total capacity of 280 megawatts. So really our green agenda is very ambitious. At the same time, my message and the message of Azerbaijan as a host country was that we should treat this issue from a realistic and pragmatic point of view. We all understand that we need to save the planet, but probably those who contribute mostly to the environmental disaster should take that burden. Small island developing states, those for whom this issue, I mean the climate change, is an existential threat, they need strong support. So that's what we were planning and trying to do. We had a special session on small island developing states. Azerbaijan allocated $10 million in a special fund to address the issue of climate change in the less developed countries. But our point of view is that you cannot ignore fossil fuels, because without fossil fuels in the foreseeable future, the world cannot function, economy cannot function, planes cannot fly, and everything will be stopped. So we must be treating this from point of view of reality. We are implementing a green transition program, but at the same time we understand that without oil and gas, it will be not possible to plan development, to plan your future, to provide necessary conditions for your citizens. It was a difficult time for us and difficult discussions, but our chairmanship provided, I think, good understanding. So we saw our role as a kind of a bridge between global south and global north. I think we managed to do it. And one of the important achievements at COP29 was that we managed to create such a constructive atmosphere, and also with our personal contribution managed to achieve the agreement on Article 6 on the functioning of carbon markets, the issue which was under discussion for at least last 10 years. So that is a very important and tangible result of COP29. Another important result, we think, is that we managed to agree to increase the fundings to tackle the issues of climate change from $100 billion, which was a figure prior to COP29, up to $300 billion. We know that some countries are not satisfied with that, but we must be fair because we managed to triple the funding. And of course, those who will take responsibility after us will have to do their part of the job in order to increase this funding. So these and many other issues will remain as our legacy.
we launched more than a dozen initiatives, and absolute majority of countries joined those initiatives. I think there have been only 2 countries which did not join any of our initiatives, but that was purely due to political reasons, not due to the fact that these initials were not up to the point. Now the question is what will happen in the future, especially taking into account the position of US administration with respect to climate change, and of course United States as a global leader and the biggest contributor to climate change, and also biggest investor. Its role, of course, cannot be underestimated. So a lot will depend on that. Therefore, all of us, we are looking with great hope and also with certain concern to COP30, which will take place in the end of this year. But again, as far as Azerbaijan is concerned, we are not the biggest contributor to carbon emission, as you can imagine. But our green agenda and all what we are trying to do in order to build bridges, to create understanding between different actors, was duly appreciated by United Nations and by many international actors. So again, as far as we are concerned, we will continue to be committed to our green agenda, but how the COP30 and 31 and 32 will perform, that's of course an open question. Thank you, Klaus-Peter, for your question. We're going to move swiftly on to our front row here. We have Professor Shozokon Kudratkuja, Chairman of the Board of National Media Association for Uzbekistan, Rector of the University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan. Позвольте в первую очередь поздравить вас с успешным проведением 17-го саммита Организации экономического сотрудничества. Как раз 4 июня Ханкенди впервые принял на очень высоком уровне, мы это видели. И еще также здесь прошел успешно государственный визит президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева. И это было очень у нас, у журналистов, очень много впечатлений. Мы тоже вот 3-й год, но в Ханкенди в первый раз. У меня есть несколько вопросов, позвольте, первый вопрос. На прошлой неделе в Абу-Даби состоялась историческая встреча, я так считаю, между вами и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Почему это важно? Почему это архиважно? Потому что две страны в столь тяжелое время, во время мировой турбулентности, вы продемонстрировали миру, что дружить все-таки лучше. И это очень хороший пример на сегодняшний день. Хотел бы спросить вас, что в череде многих вопросов был поднят вопрос Зангезурского коридора. И скажите, пожалуйста, я знаю, что этот коридор очень важен в первую очередь для Азербайджана, для Армении, для всего нашего вот этого большого континента Каспийского. Но я хотел бы, чтобы вы остановились, насколько это важно, и какие перспективы открывает перед тюркским миром, перед большим тюркским миром, потому что у нас не было моста, теперь мы соединимся, иншаллах. И вот это очень интересно. И у меня вот в прошлом году тоже я был здесь, но, к сожалению, не смог задать вопрос. У меня очень личный вопрос к вам, лично. Я 3-й раз в Карабахе. Здесь все, вот сегодня, пока мы по дороге сюда ехали, замечаю в который раз, все дышит вечностью. Каждый камень, каждая гора говорит зикр. Каждый раз. Каждое дерево говорит шкур, потому что это состоялось. И здесь я заметил, что очень много изменений за 3 года. И дороги прекрасные. Ни один раз вот наш что-то там не тряхнуло или что-то там не этот. Очень много строительства современного. Очень многие мечети обновлены. Но мне было приятно видеть, что восстанавливаются и церкви тоже. Это показывает всему миру вашу толерантность, вашу терпимость, вашу благородность. Поэтому я хочу сказать, что это, наверное, нравится и нашему Всевышнему. И я вот хотел у вас узнать, Узбекистан очень ценит, очень хорошо знает великого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Они лично были друзья с нашим Шараф Рашидовичем Рашидовым. В Узбекистане каждый человек это знает. И у меня такой вопрос, я почему сказал личный. К сожалению, он не застал сегодняшний Карабах, он не смог увидеть это. Хотя он прошел очень тяжелый путь. Но скажем, если это было бы так, по воле Всевышнего,
ему сегодня довелось бы увидеть это после 23 года. Что бы он сказал не президенту Азербайджана, не президенту, я повторяюсь, а сыну великого азербайджанского народа? Какие бы у него сегодня были бы его видения, его настроения? Спасибо. Спасибо. В первую очередь хотел бы вас поблагодарить за добрые слова о нашей стране и о Карабахе, и о том, что мы здесь делаем. Для нас всегда была очень ценна поддержка наших братьев из Узбекистана. И, как вы знаете, первый дар в восстановлении Карабаха был сделан Узбекистаном. По инициативе уважаемого президента Шавката Мирамоновича была построена школа на 960 учеников в городе Физули, носящая имя великого сына узбекского народа Мирза Улугбека. И мы вместе с Шавкатом Мирамоновичем эту школу в городе Физули открывали. Я буквально пару дней назад опять был там, в Физули, интересовался. Ну, там уже обучается, по-моему, более 500 детей. То есть с учетом того, что процесс возврата бывших беженцев в Физули еще на начальной стадии, то есть уже такое количество детей там обучается. И мы это очень ценим, это был искренний братский жест со стороны президента Узбекистана, помощь Азербайджана в восстановлении территории. И как вы отметили, здесь в Ханкянде был уже проведен саммит глав государств Организации экономического сотрудничества. Был проведен как раз вот в этом здании, в новом конгресс-центре. Прямо вот в этом помещении мы проводили этот саммит, и это имело огромный символический смысл, потому что это говорит о том, что жизнь возвращается сюда, и в том числе в Ханкянде. И участие 8 глав государств и правительств, стран-членов организаций, а также и других стран на высоком уровне, это мы расцениваем так же, как и знак поддержки Азербайджана, то, что мы сделали, вернув наши земли, и то, что мы делаем сейчас, возвращая к жизни то, что было разрушено. Кстати, должен сказать, что во время оккупации на этом самом месте сепаратистами было построено здание, которое они назвали парламентом. Ну и в один из первых приездов моих сюда мы приняли решение, думаю, совершенно правильное, это чертово логово разрушить. И на его месте мы построили вот такой прекрасный конгресс-холл, который принимает глав государств, а рядом строится гостиница, которая была в советское время, но также была разрушена во время оккупации. Площадь перед конгресс-центром названа сейчас Площадь Победы. В здании бывшего обкома Нагорно-Карабахской автономной области, которое было центром сепаратизма, будет располагаться музей Победы. Сейчас там идут строительные работы. Что касается Зангезурского коридора, безусловно, эта артерия свяжет многие страны. И когда мы говорим о необходимости осуществления перевозок через эту железную или автомобильную дорогу, речь ведь не только идет о соединении основной части Азербайджана с его Нахчеванской автономной республикой. Речь идет о международном транзитном коридоре. Мы очень активно инвестируем в транспортно-логистическую инфраструктуру. За последние годы вложено миллиарды долларов, построен крупнейший на Каспии международный торговый порт. Сейчас мы занимаемся его расширением, доведением грузоподъемности до 25 миллионов тонн. Построена железная дорога, соединяющая Азербайджан с Турцией через территорию Грузии. Увеличивается объем
транзитных перевозок через территорию Азербайджана, как в результате того, что существует современная инфраструктура. Также идет процесс цифровизации, идет упрощение таможенного администрирования, а также это связано с геополитическими изменениями в нашем регионе, когда другие транзитные пути становятся более проблематичны. Поэтому с учетом всего этого потенциал Зангезурского коридора мы оцениваем на начальном этапе в 15 миллионов тонн грузов. Мы практически завершаем строительство железной дороги до стыка нашей границы с Арменией и Ираном. И, наверное, меньше чем через год, может быть, даже весной следующего года, азербайджанский участок этой железной дороги будет построен. Что касается армянского участка этой железной дороги, кстати, в советское время эта железная дорога являлась составной частью азербайджанской железной дороги. Она не принадлежала армянской железнодорожной структуре в силу того, что она не имеет никакого железнодорожного сообщения с остальной железнодорожной сетью Армении. Это дорога, соединяющая Азербайджан через Армению с Нахчеванской автономной республикой, и дальше она шла на территорию Ирана с выходом на Персидский залив. То есть мы реализацией Зангезурского коридора по существу откроем еще одно направление коридора север-юг. Не только то, о котором все говорят, из России через Азербайджан, в Иран, до Ряшта, но и через восточный Зангезур и другие части Зангезурского района, на Иран, а дальше и на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения грузопотока. Мы в рамках визита президента Узбекистана обсуждали, что мы должны наращивать объем грузоперевозок. На сегодняшний день рост грузоперевозок из Китая через Азербайджан стремительно растет. Одновременно с этим строится железная дорога Китай-Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, опять с выходом на Каспий. То есть вы видите, какие большие потоки уже идут и будут идти в наше направление. Поэтому мы должны быть готовы не только принимать и обрабатывать грузы в Бакинском порту, но и направлять их по направлению железной дороги Баку-Тбилиси-Карс через Грузию на Турцию и дальше к средиземноморским портам, и через Зангезур, который также будет важнейшим транспортным направлением. Но, к сожалению, на армянской стороне никакие работы за последние 5 лет не велись. Этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. Ну, в таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной, они приближаются к нулю. Если они будут и дальше блокировать этот процесс, ну, я думаю, что они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени и в политической изоляции. Что касается того, что бы сказал мне мой отец, я, конечно, знать это не могу, но могу догадываться. Думаю, что и вы догадываетесь. Это вопрос, наверное, в большей степени риторический. И для меня выполнить завещание моего отца, а также завещание тех, кто был изгнан с этих земель и ушел из жизни, не увидев этого торжества справедливости, было большой честью и источником гордости. И с этим чувством гордости я и живу последние 5 лет, иншаллах, и до конца с этим чувством буду жить и я, и весь народ Азербайджана. Thank you. Now, next we're going to move over to Professor Paulo Liebel von Schirach, who is the President, Global Policy Institute, Professor, Political Science and International Relations, Bay Atlantic University, Washington, D.C. Oh, thank you.
Mr. President, it's great to see you again, and I really appreciate being included in this event for now the third time. I'm honored, and I don't think it's lost on anybody here the symbolic meaning of having this meeting with you, Your Excellency, in this very place, which signals the end, hopefully the end, of a very tortured and complicated story that everybody is aware of. That said, in another occasion, I remember you talking about, very eloquently and passionately, about your vision. And you mentioned some aspects of it now answering the previous question about the growth of the region, not just of your country, but the region in general, and how it can be this linchpin between Europe and Central Asia and the Middle East, and all these great opportunities for creating the necessary infrastructure, and you indicated some elements of it right now. My question to you is, if you could elaborate on the vectors that you believe are most salient and significant that would drive development in your country and in the region, and particularly the role of foreign direct investment in all this. I remember you talking about this in a previous occasion. Some time has gone by. I know your government is very active in all these matters. How do you view how can I say, the foreign investment promotion of your country, and where do you see the most promising areas, both in sectors that can be developed, and where do you think that your partners, most likely and how can I say, reliable partners, can come from? Thank you, sir. Thank you very much. With respect to our domestic agenda, well, it is pretty clear how Azerbaijan is going to continue its development. Of course, the main priority is a sector which is not related to fossil fuels. This is primarily IT sector. We are now actively working with international companies on AI and issues related to green agenda. But with respect to the regional development and regional cooperation, of course, connectivity is a priority. And I think that the countries of the region are quite strongly united in understanding that this is the way how to move forward. And this is not only about transit, because sometimes when we talk about corridors, about some railroads, some may think that it's about transit and transit fees. No. Transit fees are important, but it's not something which will make your country stronger. The most important is to build capacity en route, to attract foreign investments in the sectors which can generate growth in the coming years. And for this particular reason, we need several basic prerequisites. First, stability and security, and the broader region actually can enjoy situation where the countries of Central Asia and to the east and now Southern Caucasus and to the west are quite stable countries, especially after the resolution of Karabakh conflict. I think the prospects for stability, security and development are much broader than ever before. So this is major factor for promotion of connectivity issues. And second important factor is good relations with your neighbors, because without that you cannot become a transit country. And you have to have good relations not only with your neighbors, but also with the neighbors of your neighbors. And for that you need very proactive diplomacy and very, good image of reliable partner. So what we were trying to do for last decades was to build confidence so that we can demonstrate that the country is a reliable partner and our word has the same value as our signature. So far, that was the case. With respect to connectivity, of course, first thing what we can talk about is middle corridor, which today unites quite a broad geography of countries. I mentioned just some of them, but it stretches from east to Western Europe. And
This will bring more understanding between different actors, different regions. We still need more understanding. And coming back to the question with respect to COP29, one of my impressions was that there is a lack of confidence between developed and developing countries. Each of them has their own reason to think that they're right, but when the confidence is not in place and when there is a kind of a high level of mistrust, so I think it will be difficult to achieve the goals. So security stability, very pragmatic approach to your national interests, and good working, constructive relations with your neighbors. And also with respect to regional agenda, I would also name green energy project, because today not only in Azerbaijan, but also in the countries of Central Asia, there are huge investments in solar and wind energy power stations. During COP29 last November in Baku, presidents of Uzbekistan, Kazakhstan, and Azerbaijan signed an agreement to build a subsea green cable under the Caspian Sea in order to connect future green energy of Central Asia with Azerbaijan's infrastructure. Prior to that, a couple of years before, Azerbaijan, together with Georgia, Romania, and Hungary, also signed a document on construction of a green energy cable on the Black Sea. So you can see that this connectivity today goes beyond the region of Caucasus, Central Asia, and Europe, but unites. And the point of meeting, I would say, is Azerbaijan, because you cannot change the geography, whether you like it or not, but geography does not always mean that it will bring you security and safety and progress. You have to use your geography for good purposes. So we can already foresee, with respect to what has been signed between us and European countries and countries of Central Asia, that Azerbaijan will be a kind of a hub for green energy transmission, production, and distribution, with very big potential to grow, to make it even more global than it is today. With respect to traditional energy infrastructure projects, today actually we achieved all what we planned. Yes, we know that Europe now needs more gas from Azerbaijan, and we are ready, and we're actually increasing the supply of natural gas to Europe. In 2021 it was 8, now it is 13 BCM. It is half of our overall gas export. But for additional volumes, there must be again pragmatic approach in European institutions with respect to green agenda. When European banks do not any longer finance projects of fossil fuel, the bank like EIB completely stopped, EBRD almost stopped. In these circumstances, there'll be no way how to attract funds to expand our capacity. Today, Southern Gas Corridor works full capacity. So in order to find new destinations, we are using different interconnectors, but the mainstream pipeline is fully packed. So in order to expand it, we need funds, we need borrowed money. So I think that European institutions will consider this situation and will change their policies so that the funds can be attracted. And in these circumstances, what today seems to us as already done deal can grow. So definitely, again, due to different reasons, the need for gas from Azerbaijan in Europe will be here, it will grow. The need for green energy from Azerbaijan also. Yes, we know how many windmills Europe is installing,
We know what they're planning to do, but with all that still they will be in shortage. So let's work as a team. That's what we suggested, our European partners. And Azerbaijan as a geographical destination between Europe and Asia, and also with experience in implementation of huge mega projects, and also with our foreign policy, diversified foreign policy agenda, we are ready to be instrumental. Okay. There are many more, but I don't want to take the time of the audience. Thank you. I was just going to say thank you, Professor, for the question. Next up, we are going to throw to Mr. Dmytro Gordon, journalist, founder of Media Gordon in the Ukraine. Уважаемый господин президент, мы в Украине с восхищением наблюдали за тем, как под вашим руководством Азербайджан возвращал свою землю, свою территорию. Это для нас очень воодушевляющий пример. И, конечно, украинцы благодарны вам за то, что вы неоднократно публично высказывали поддержку государственному суверенитету и территориальной целостности Украины. Такое не забывается. Уже много лет мы живем в условиях тяжелейшего боя, тяжелейшей войны, когда на карте существование украинского государства. Что вы, как лидер победившей нации, могли бы посоветовать Украине и украинцам? Спасибо за ваши добрые слова о нашей стране, о том, что было сделано для того, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность. Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад, и примерно такой же был вопрос. И мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Вернее, то, как мы видели этот процесс, поскольку период Первой Карабахской войны был сложный, трагичный, с многочисленными жертвами, с геноцидом азербайджанцев, Ходжалы, кстати, он находится отсюда, всего в нескольких километрах. Постконфликтный период был не менее тяжелым уже с моральной точки зрения, ну и с экономической. У нас было 1 миллион человек, которые остались без средств к существованию, более 700 тысяч из регионов Азербайджана, Карабахского региона, а также 250 тысяч азербайджанцев, которые проживали в Армении, которые были депортированы. И тогда население нашей страны было 8 миллионов, то есть это был один из самых высоких уровней на душу населения по количеству беженцев. Денег у нас не было. Казна была пуста, нас практически никто не поддерживал, мы не имели никакую значимую международную поддержку ни от кого. Экономика была в руинах, инфляция была 1000%, безработица повальная, ну, а бедность, она, наверное, уже была близко к 100%. Вот такой был Азербайджан, когда Гейдар Алиев его возглавил. И нашему народу повезло, что в тяжелое время был такой человек, к которому народ обратился и который взвалил на себя это тяжелое время. Хотя он был не молодой человек, ему уже было 70 лет. У него, не сказать, что здоровье было очень хорошее, он перенес тяжелую болезнь. Но именно ему удалось стабилизировать ситуацию. Да, к тому же и тогда еще и гражданская война шла. И постепенно мы начали вставать, как говорится, возрождаться. И думали только об одном. Я уверен, что подавляющее большинство наших граждан разделяет то, что я говорю. Думали, как вернуть оккупированную территорию. Понимали, что будет трудно.
Во-первых, рельеф. Вы ехали сюда из Физули. Город был освобожден 17 октября. И после этого наши вооруженные силы шли пешком вот по той дороге, которой не было, практически в окрестностях Ханкенды, и поднимались на Шушинские скалы. Мы доказали на поле боя, что мы готовы на все. И шли на смерть, на 5-6 линий укреплений. Поэтому мы все жили этим, с тем, чтобы вернуть наши исконные территории. Рельеф был против нас, международная обстановка была против нас. Минская группа ОБСЕ в лице ее сопредседателей, каждый по своей причине был на стороне Армении, и каждый пытался, чтобы эта ситуация длилась вечно, чтобы вот этот статус-кво, он не менялся. И даже иногда, когда нам неимоверными дипломатическими усилиями удавалось где-то продвинуть какое-то заявление от лица стран-сопредседателей, через какое-то время это все дезавуировалось. Я как сейчас помню, мы тогда воспринимали очень с энтузиазмом, что на уровне президентов США, Франции и России было заявлено, что статус-кво неприемлем. И это было серьезное заявление, нам очень долго пришлось добиваться этого. Но через какое-то время они же изменили всего одно слово и вместо «неприемлем» сказали «неустойчив». То есть дали нам сигнал, что, оказывается, приемлем. То есть как бы маски сбросили, да, приемлем. Это было приемлемо Армении, это было приемлемо сопредседателям Минской группы, да и еще ряду стран. Это было неприемлемо только нам. И за годы переговорного процесса, а я участвовал в нем с конца 2003 года, за 17 лет, было очень много предложений, очень много встреч, может быть, не совсем полезных, и очень много месседжей, что надо смириться с реалиями. Вот реалии таковы. Вот вы должны смириться с этим. И когда я говорил, что нет, это воспринималось как вызов сильным мира сего, воспринималось как какая-то неадекватная реакция. Ну и главный такой нарратив общий был, видите, они соглашаются, им предлагают что-то взамен на то, чтобы дать условную независимость сепаратистам, а они не соглашаются. Все наши аргументы о международном праве, о том, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие вывода армянских сил, о том, что сопредседатели Минской группы сами голосовали за эти резолюции. Все это разбивалось о стену высокомерного нравоучения смириться с реалиями. Хорошо. Тогда мы решили, что мы создадим новые реалии, а потом вы будете с ними смиряться. И так и случилось. Новые реалии мы начали создавать в 2020 году, за 44 дня. И они вынуждены были с этим смириться. А потом в сентябре 2023 года, за один день, с которыми они тоже вынуждены были смириться. Поэтому я немножко шире отвечаю на этот вопрос, с тем, чтобы раскрыть то, что я сказал в самом начале. То, что я сказал в самом начале, может казаться очень просто и может какой-то такой отговоркой, но за этим на самом деле стоит то, что мы пережили и на войне, и за столом переговоров, и после того, как полностью восстановили суверенитет. Если я буду рассказывать о всех угрозах, давлениях, шантаже и прочих непотребных действий со стороны некоторых
зарубежных акторов, это будет, наверное, не очень такое приятное зрелище, тем более, что для этого нужно, наверное, отдельная встреча. Но возвращаясь к тому, что я сказал, никогда не сдаваться и никогда не смиряться с нарушением территориальной целостности. Вот наш друг из Узбекистана спросил, да, вот, про моего отца. Знаете, он, как и все мы, больше всего хотел увидеть вот этот день, когда мы вернемся в Карабах. Но не получилось. Я 17 лет был президентом, прежде чем мы освободили эти территории. И если бы у нас не было бы возможности, ну, наверное, мы бы еще ждали 17 лет. И тут дело не во мне. И это тоже, я думаю, важно для украинцев. Дело не в личности, и дело не в амбициях. Дело в том, что нужно чувствовать ответственность перед поколениями, которые жили до нас, и ответственность перед теми, кто будет жить после нас. Если бы я знал, что нам не удастся вернуть территории, ну, мы бы ждали бы еще 17 лет. И, может быть, еще 17 лет. И это был бы уже не я, но это было бы не важно. И я морально, в принципе, был готов, что это сделать кто-то другой. Но понимал, что если я этого не сделаю, то вряд ли кто-то сможет сделать. Пусть не покажется как-то это слишком самоуверенно. Но это то, что я просто думал и делюсь своими воспоминаниями. Поэтому и еще последнее. Вера в справедливость у меня практически исчезала. Примерно так же, как и у наших бывших беженцев, с которыми я встречался регулярно и говорил им: верьте, мы вернемся. И каждым годом я видел, что веры у них в глазах меньше. Все же видно по глазам. Они могут сказать, они хорошие вещи, что да, верим, но по глазам все видно. И у меня веры было меньше, и веры в справедливость. Но наша победа, потому что она справедливая победа и полная победа, говорит о том, что справедливость есть. Просто ее надо добиваться. А для того, чтобы ее добиться, надо работать каждый день и приближать победу каждый день. И особенно если от тебя зависит последнее решение, ты должен посвятить свою жизнь этому. Вот только так это может случиться. Ну и, конечно, важнейший фактор – это консолидация общества. Консолидация, которая дала такую моральную силу мне, как президенту, как главнокомандующему. И я был уверен, что общество и народ будет за мной стоять. И это было, наверное, одним из решающих факторов. Так что вернусь к тому, с чего начал, никогда не сдаваться. Thank you, Mr. Gordon, for that question. And once again, Mr. President, for being here with us and this openness to answer all the questions. We have so many more to get through, so we're going to move on now to Mr. Mikhail Guzman, First Deputy General, Director General for TASS News Agency. Илхам Aliyev, добрый день. Ну, прежде всего, хочу поблагодарить вас, что мы находимся в Ханкенды. Хотя форум называется Шушинский, но я был в этом городе последний раз 40 лет назад. И, наверное, мои коллеги, мои земляки поймут мое состояние. Вы знаете, на прошлом форуме вы безошибочно определили, потому что я тогда вернулся из Милуоки, вы безошибочно определили, кто 20 января займет покои в Белом доме, и вы были тогда точны, так и случилось. Вы даже предположили, что отношения Азербайджана с Соединенными Штатами
будут с этой администрацией лучше. Можно судить хотя бы по приветствию президента Трампа по случаю Дня независимости страны. Но у меня вопрос немножко шире. Сегодня Азербайджан, на мой взгляд, ведет совершенно уникальную внешнюю политику. И я даже не знаю, какое другое государство можно сравнить. Вот по всем международным азимутам, ну, начну с России, несмотря на все, как я называю, всполохи последнего времени, которые вряд ли вызвали позитивный отклик у широкой общественности, что в России, что в Азербайджане, основы того соглашения, которое вы подписали в Москве 22 февраля 2022 года, не поддаются никаким сомнениям, и это очевидно. Про Соединенные Штаты я сказал. Отношения с Турцией основаны на Шушинской декларации. Президент Ирана буквально несколько дней назад был в этом зале. Европейские комиссары не бывает недели, чтобы не были здесь. Я могу перечислять, включая ваш визит в Китай, там, вашу роль в движении присоединения и так далее. В этом есть какой-то феномен, который не всем в мире понятен, и не все, так сказать, в мире это, мне кажется, по достоинству оценивают. И в этой связи у меня простой вопрос. Я понимаю, что спрашивать вас, как вам это удается, это все равно, что спрашивать виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке. Он скажет: беру скрипку и смычок и играю. Но ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах, которые позволяют вам вести эту многовекторную политику. Вот могли бы вы сказать 5-7 базовые политические принципы президента Алиева, которые могут вести столь, кажется, успешную внешнюю политику? Спасибо. Спасибо. Я как-то на одной из закрытых встреч с европейскими коллегами, когда еще после 2020 года, но еще до 2023 года, когда обсуждалась ситуация, когда здесь еще в Ханкенди были сепаратисты, как-то сказал, такая длительная была беседа, как-то сказал, что я же об этом сказал публично. Ну и визави говорит: ну, сказал, ну и что? Я говорю: нет, я своему народу никогда не вру. Вот это я сказал, и это на самом деле так. Но как бы прелюдия к ответу на ваш вопрос, я стараюсь и своим международным коллегам тоже никогда не врать. По возможности, конечно. И думаю, что надо быть объективным и честным, возвращаясь к тому, что не надо врать. Я думаю, что это, наверное, один из главных принципов – говорить правду, в первую очередь, своему народу. А поскольку мы живем в эпоху интернета и социальных сетей, все, что ты скажешь здесь, моментально резонирует по всему миру. И думаю, что вот это многолетнее нахождение на должности президента, помимо с тем опытом бесценным, который я приобрел, а его никак не можно по-другому приобрести. Еще то, что выстроены такие отношения доверительные, когда можно доверять. Доверять не значит соглашаться, доверять не значит в какой-то степени быть чем-то недовольным или же иметь какую-то другую от позитивной повестки. Доверять значит просто верить тому, что человек, если это сказал, значит это вот так оно и будет. Я думаю, это один из факторов, которые позволили нам приобрести международный авторитет. Второй фактор, я думаю, не менее важный, это всегда, как вы правильно отметили, придерживаться принципов, в данном случае универсальных принципов международного права. Мы всегда их придерживались в любой ситуации, независимо от каких-то политических или каких-либо других предпочтений. Будучи страной, которая сама страдала от сепаратизма и оккупации, мы просто не могли по-другому формулировать свой подход к аналогичным ситуациям в любой точке мира. Поэтому приверженность к международному праву и уставу ООН
это также фундаментальный фактор, который, я думаю, позволил Азербайджану занять достойное место на международной арене. Думаю, что география Азербайджана, я об этом уже говорил, она, конечно, вещь в какой-то степени может быть и опасная, а может быть очень полезная, в зависимости от того, в чьих она руках. Точно так же, как и лекарства. Поэтому используют географию для того, чтобы обезопасить себя от рисков. А что касается Азербайджана, то в нашей стране внутренних источников рисков не существует. Все потенциальные риски могут формироваться за нашими пределами. Поэтому обезопасить себя от сюрпризов, от каких-то рисков, не связанных с твоей деятельностью, тоже было важно. И география в данном случае сыграла важную роль. Ну, а также то, что Азербайджан – одна из немногих стран, которая является как членом как европейских, так и мусульманских организаций, и участвует активно и в форматах саммитов по линии Европейского Союза, по линии Организации исламского сотрудничества, ЭКО и многих других. Еще одним, я бы сказал, важным фактором, подчеркивающим авторитет Азербайджана, является то, что мы стали первой страной и единственной, которая стала новым членом организации Д8, организация, которая в свое время была создана по инициативе Турции, Пакистана, Египта, и сейчас объединяет 8 крупнейших и по населению, и по потенциалу стран мусульманского мира. С момента ее создания, много десятилетий назад, никогда не принимала новых членов. Единственным единогласно был принят Азербайджан. Думаю, что, на ваш вопрос можно отвечать бесконечно, поэтому думаю, что я вот здесь остановлюсь. Ну и еще, конечно, важно для всех, когда учитываешь свои интересы, надо посмотреть на интересы твоего соседа тоже. То есть защита национальных интересов – это основополагающий фактор внешней политики Азербайджана, но в отрыве от регионального или глобального контекста этим фактором сильно злоупотреблять нельзя. Надо всегда посмотреть на ситуацию, попытаться посмотреть на ситуацию с призмы твоего соседа. И тогда многое становится ясным, тогда многое, что могло вести к какому-то недопониманию, регулируется достаточно эффективно. Поэтому я благодарен вам за такой вопрос. Кстати, хотел бы сделать небольшое уточнение. Я не предвещал победу Трампа, я просто сказал, что это было бы предпочтительнее для азербайджанского народа, с учетом того, что он так же, как и мы, разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности. Он человек, который единственный из президентов США, который не начинал войн. И вот за небольшой срок его пребывания у власти видно, что он человек, который заканчивает войны. И также мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться, несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил по многим причинам. Ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца. Особенно, что касается Вашингтонского болота, чтобы высушил его до дна. Thank you, Mr. Mikhail. Up next, we have Ms. Mihaela Kristina Tatu, Deputy General Director for Agropress News Agency. No, we can't
seem to find, maybe we'll come back to her in a moment. We'll move on swiftly, though, to Ms. Zhang Zhang, Chief Correspondent, Baku branch of Xinhao News Agency. The ladies are hiding. Oh, here we go. Салам, господин президент. Сначала я хочу поблагодарить за то, что вы приняли письменное интервью Синьхуа перед вашим визитом в Китай. Ваше интервью в Китае вызвал очень большой отзыв. Честно говоря, вы сами уже стали самой блестящей визиткой Азербайджана. Очень видно, после вашего визита обмены между нашими странами стали более, даже можно сказать, очень интенсивные. Почти каждый день мы можем слышать новости насчет нового сотрудничества между нашими странами. Поэтому мой вопрос. Как вы оцениваете нынешние отношения между Азербайджаном и Китаем? В чем заключается перспектива нашего сотрудничества? Насчет великого возвращения Карабаха, в каких областях китайские предприятия могут участвовать? Сахо, большое спасибо. Спасибо. Я очень высоко ценю уровень взаимодействия между нашими странами. За последнее время неоднократно я имел возможность встречаться с председателем господином Си Цзиньпинем. И в этом году, во время моего государственного визита, и в прошлом году на полях международного саммита мы встречались и также приняли и подписали два важнейших документа. В прошлом году это была декларация о стратегическом партнерстве, в этом году о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. То есть это одна из высших форм межгосударственных отношений, и нам очень приятно, что мы вышли на такой уровень взаимного доверия с Китайской Народной Республикой. Также должен сказать, что буквально несколько дней назад полностью был отменен визовый режим для граждан Азербайджана, которые хотят посетить Китай по общегражданским паспортам. А мы, в свою очередь, отменили визовый режим для китайских граждан год тому назад. Я думаю, что это будет способствовать тому, что контакты между нашими и людьми, и студентами, и бизнесменами будут более интенсивными. Мы всегда поддерживали и поддерживаем территориальную целостность друг друга, суверенитет. Азербайджан открыто всегда заявлял, что поддерживает позицию Китайской Народной Республики по Тайваню и по другим вопросам. Позиция наша – это политика единого Китая, хорошо известна и китайскому руководству, и китайскому народу. У нас, конечно же, большие планы на увеличение объема торговли. В данном случае есть огромный потенциал для этого. Уже из многих городов Китая в Азербайджан и через Азербайджан на запад отправляются контейнерные поезда. Количество их растет из года в год, причем на десятки процентов. Я думаю, в ближайшее время в разы это будет увеличено. Мы с самого начала поддержали инициативу председателя Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь», и со своей стороны на нашей территории подготовили соответствующую транспортно-логистическую инфраструктуру. Китайские компании активно участвуют в качестве подрядчиков в реализации проектов солнечных электростанций. Солнечные панели, которые закупают компании-инвестор, являются китайского производства.
И с недавнего времени мы также начали сотрудничать с китайскими компаниями в деле производства зеленой энергии, солнца и ветра. Соответствующие соглашения уже подписаны, и думаю, что это будет также хорошим дополнением к нашему взаимовыгодному сотрудничеству. То есть отношения очень прочные, ведется очень активный политический диалог как на уровне глав государств, так и на уровне министров. С различными регионами Китая у нас также налажены очень тесные взаимодействия. У нас уже функционирует несколько торговых домов Азербайджана в Китае. Так что в этом направлении мы видим огромную перспективу. Ну и что касается транспортно-логистических проектов, как я уже сказал, новые железнодорожные артерии, в том числе финансируемые Китайской Народной Республикой в регионе Центральной Азии, будут способствовать увеличению грузопотока через Каспий на Азербайджан, а дальше уже по международным маршрутам. Так что спасибо вам за вопрос и хош келмесиz. Добро пожаловать. Thank you. Okay, we're going to move over to a correspondent from A News now. We have Mr. Ubay Shabandar in the audience somewhere. There you are. Hello. Mr. President, Ubay Shabandar from A News, Washington, D.C. correspondent. I want to follow up regarding your response to Azerbaijan's relationship with the United States. So, of course, it was 1 year ago, the Shusha Forum, that you praised President Trump's legacy of having no wars in his first term as being something to be commendable. And of course, you also raised the issue of traditional values and the emphasis that President Trump, as the then candidate, placed on that specific policy, something that you shared. Fast forward 1 year, President Trump has won the election decisively. Is this potentially a new era of Azerbaijan-US relations? Can America and Azerbaijan become great friends again? That's actually what we are hoping for. I think now, taking into account several months of our interaction with the representatives of Trump's administration, clearly demonstrate that we are on the right path. We are back to normal relations. You know that the previous US administration almost ruined US-Azerbaijani ties. High-ranking officials from State Department were publicly saying that there'll be no business as usual with Azerbaijan again. And that was because we restored our sovereignty and territorial integrity. Can you imagine? United States was and is strongly behind Ukraine's efforts to restore its sovereignty, but when we restored our sovereignty, they said there'll be no business as usual. And that was a high-ranking official from State Department. And many other steps which we considered as unfriendly from administration of President Biden were actually the main factor of deterioration of relationship. And of course, we took it very serious when President Biden decided not to make a waiver to 907 section of Freedom Support Act, which he used to do every year. But he was, and his predecessors were doing that because they needed us in Afghanistan. And as soon as they stopped needing us in Afghanistan, they reimposed the sanctions on Azerbaijan, which were adopted in 1992. So in 1992, US Congress adopted sanctions on Azerbaijan because, as it was written, Azerbaijan was blockading Armenia. So that was, as President Trump likes to say, fake news. We didn't blockade Armenia. Armenia occupied our territory.
But due to the activity of pro-Armenian lobby in US Congress, this sanction was imposed. In 2001, when the United States needed us for mission in Afghanistan, President and then all the presidents were issuing a waiver to that sanction. So President Biden reimposed it. So now we see great potential for strong partnership relationship with the United States. We received very positive messages from Washington, and also messages from Azerbaijan were very positive. We have a great history of partnership in areas related to energy security, security as a whole, issues related to connectivity. And as I said, we've been with the United States in Iraq, in Afghanistan, when they needed us. Our military servicemen were serving shoulder to shoulder with them. So we are enthusiastic, and we hope that there'll be important milestones in the foreseeable future, which will elevate US-Azerbaijani relations to a high level. I think this will be absolutely natural, because a lot of things unite us, particularly with Mr. Trump's administration. And by the way, his first term as a president also was very positive to US-Azerbaijani relations. I think that this continuation of these positive trends, which we already see, as I said, he is a very busy man now dealing with issues on entire globe, putting an end to wars, but at the same time, he is actively involved in the process in Southern Caucasus, and he is doing a great job in order to help Azerbaijan and Armenia to find a solution to a long-lasting conflict. So I think that we will have more good news in the future. Thank you. Mr. Agha Ikra Haroon, Director of DND News Agency. Hello, welcome. Thank you so much. First of all, Mr. President, I would like to thank you. Whatever you did during the bad times Pakistan was facing, it was under aggression, and you and your whole country and your nation stood with Pakistan. That would never be forgotten. Thank you so much for that. My question basically relates among the question of our Russian friends and Ukrainian friends and the answer of you. Look, I am watching as a student of political philosophy. Azerbaijan very calmly but very strongly is becoming a hub of international negotiation and mediation. You did recently between Israel and Turkey, and before that you did it, you have a NATO meeting with Russia. So these are the things which are very important. Before I ask you the recipe or the factors behind this success story, I would like to mention one thing. You just used the word issue. The issue has not been so operative or you can say successful as it should have been. So what is the factor because of the lull of such important regional organization, and can you do this role between Ukraine and Russia so this conflict can be at least ceased? Thank you so much. Thank you very much. We are stepping in only when invited. If we are not invited, we stay at home. We don't go as some people go to see someone without invitations. If there'll be an invitation, I think we can provide the necessary
facilitation, but only when asked. With respect to ECO, I agree that this organization has a great potential, and at this summit in Hankendi, we wanted to bring kind of a new dimension to this institution. Prior to the summit, I met the Secretary General, Mr. Khan, who is, as you know, from Pakistan, and we agreed that this time we will have different fora, and all of them were held here in liberated territories. One in Shusha, one in Agdam, one in Lachin. It was a business forum, women's forum, and youth forum. And then representatives of these fora, they, at the summit in front of heads of states, they reported about what they discussed and what they agreed. So we need ECO to be more consolidated and more efficient, because really we know the potential of the countries, and there are more active, less active formats of partnership on bilateral between member states, but we need to have a multilateral approach. So from this point of view, I think that Azerbaijan's efforts will be appreciated. We took this responsibility as a chair now, and I'm sure it will be successful. We have great experience in chairing non-aligned movement, much bigger institutions than ECU, but for 3 years our performance was so efficient that member states unanimously decided to extend our chairmanship for 1 more year. So we were chair for 4 years. And again, brought a lot of dynamism to non-aligned movement. We initiated the creation of parliamentary network, which is now operational, women's platform, youth platform. So all that which makes international organization more powerful and more vocal. We have these mechanisms. We and many other countries, we are participating in different international institutions, but sometimes these international institutions, they lack consolidation. So we will try to do our best. And with respect to our foreign policy exposure now, I would say that our foreign policy direction hasn't changed, but the form has changed. And the reason is that now, after Karabakh conflict is in the history, we have more time to do things which we didn't do because we were preoccupied. Because resolution of the conflict, all those endless negotiations, all those useless visits of Minsk Group, Troika, all that took a lot of time and effort. So we didn't have time and even didn't have, how to say already, potential to do something else. All our foreign policy was aimed at restoration of our territorial integrity, which was natural. Now when it is done, now we became much more active on international arena. And what you mentioned about our mediation efforts between different countries is only part of that. We really became an active member of international community. We, with strong links to different international actors, can and will play a much more important role in at least issues of broader region. When I say broader region, I mean Southern Caucasus, Middle East, Central Asia, and all that is in a very close proximity of Azerbaijan, and also in Europe, because our agenda with European Union also is being now under, I would say, process of reset. We also had difficult times with the previous European Commission, but now with new Commission we got very positive messages from the leadership of European Commission, and definitely we positively responded to that. Thank you. Thank you. Holger Friedrich, publisher of Berliner Verlag, where are you?
You have a question. There you are. Hello. Thank you. Mr. President, thank you and for all your colleagues for the invitation. I'm from Berlin in Germany, and the impression in the Western countries from Europe about Azerbaijan is slightly controversial, so to say. And my personal experience in the last couple of years in this region, there in Uzbekistan, Kazakhstan, even in Azerbaijan, is in completely opposite. It's a very vibrant region, dynamic, high educated, high ambitions, and even for conflicts with Armenia, there is a solution. You take a look in Europe, there is no solution at the moment, unfortunately. So my question is, you are a political leader, you are responsible for Azerbaijan. If you have a wish to influence public opinion in the countries in Western Europe, what would be the impression about Azerbaijan right now? And I doesn't meant the Western media, I meant the public opinion. If you have a wish. Yes, but you know better than I do that public opinion is influenced by media largely, especially when it comes to give analysis about the country you don't know anything about. So you make your judgment from media, and you have chosen a very diplomatic word, controversial. Thank you for that, but being very open, Western public opinion and influenced by Western media is extremely negative and unfair to Azerbaijan. And we tried to change it, but it doesn't work. And not because we were not active, we've been very active, but because there are certain rules and procedures in European political spectrum which dictated to demonize Azerbaijan and to spread rumors and different, how to say, fake stories about our country. There have been several reasons for that. One of them, we should not underestimate it, is a consolidated Armenian lobbying groups which are very active in the United States. And we know, and you know, how some media in the West, including Germany, is influenced by United States. So when the direction of coverage is coming from anti-Azerbaijani circles influenced by Armenian media, definitely we have a consolidated media attack on Azerbaijan. We faced it several times already, I would say many times, especially on the eve of big international events. First was 2015, when we held the first European Games in Azerbaijan. We've been the subject of fake stories, attacks, and different blackmail from Western media. The last example is COP29, when we had at least maybe 7 or 10 articles in the leading Western media, whom President Trump fairly calls fake news, like Washington Post, New York Times, Newsweek, and some fake news from France like Monde and Figaro. So that was coordinated, orchestrated attack to discredit Azerbaijan. So number one reason is Armenian penetration and lobby. Number two, you know, we know the potential of our country. We know importance of Azerbaijan in different areas. The more time passes, the more capable we are. And of course, there was a big, how to say, frustration in some circles in the West that Azerbaijan conducts too much independent policy, doesn't listen to our instructions, ignores our advices, and does whatever they want.
So if we listen to the advices, today probably our country would have been at war with at least two of its neighbors. If we listen to the advices, we would have never returned Karabakh back. If we listen to the advices, we would have been today dependent on IMF and their strategy in order to divide and rule. So we did not listen to the advices. So we built a strong country, a strong economy. We reduced foreign debt to the level of 6.9% of GDP. Those who criticize us, their foreign debt is more than 100% of GDP. We reduced poverty from 49% to 5%. Don't want to talk about poverty in France. I think it's around 16. So that's how it is. And we live our own life. We don't impose our will. We don't tell Europeans how to behave, whom to marry, or what to eat. So, and we just want the same. We want respect. We want understanding that this is our life, this is our land, and we do what Azerbaijani people tell us to do. So frankly speaking, we already put down our efforts to influence public opinion in Europe. We think it's a loss of time, but the best way, I think, is events like this, when we have journalists and media leaders from more than 50 countries, and every year we have bigger audience, every year we have new guests. So the best way is not to tell something good about us, but just for you to come and to talk to the people, to ask what they think about me, our government, what they think about how the country is developing. And then only one thing is needed, to tell the truth to the audience. So that will make, I think, mutual understanding much better. Thank you. Well, we do thank you, Mr. President, for your openness and candidness in answering these questions, peppered with your humour as well. It's making a lot of smiles looking out at the audience here today. We're going to move swiftly on to Mr. Giela Vasadze, author and host of the channel News of the Caucasus. At the back. Добрый день, господин президент. Огромное вам спасибо за еще один праздник, третий уже праздник, который называется Шушинский медиафорум. Действительно праздник, после которого остается огромное послевкусие. Ряд моих вопросов, которые я готовил, уже были заданы, поэтому я спрошу, но у меня все равно остаются вопросы, за год их накопилось немало. По встрече в Абу-Даби. После встречи в Абу-Даби я, честно говоря, подумал о том, о чем я все время говорил своему другу Фархату Мамедову, который сидит у меня рядом, что когда мы знакомились, я сказал: Фархат, мы можем разговаривать о чем угодно, но давай согласимся с одним. Национальные интересы Азербайджана и Грузии совпадают полностью. Стратегические интересы совпадают полностью. А после встречи в Абу-Даби я подумал, а чем так противоречат национальные интересы Армении и Азербайджана? Стратегически чем противоречат? И я, честно говоря, не увидел этих противоречий. Потому что интересы Армении, они такие же, как интересы Азербайджана, иметь нормального соседа, партнера и развивать это. Мы уже подошли к тому, чтобы были осознаны эти интересы и чтобы фактически у нас сложилась картина, когда внешние силы, я не имею в виду какие-то страны, конкретная группа людей, интересантов, просто мешают жить нашим странам и людям здесь, в регионе. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что ваш вопрос в данном контексте, на данном историческом отрезке совершенно правомочный. И у меня нет никакого возражения против того, что интересы Армении и Азербайджана могут совпадать. Но все дело в том, что Армения всегда видела это по-другому.
Если бы не было бы оккупации, не было бы депортации азербайджанцев со всеми варварствами, разрушением и геноцидом, ситуация на Южном Кавказе складывалась бы совсем по-другому. Южный Кавказ давно был бы уже интегрирован и экономически, и политически, и транспортно, может быть, скорее всего, энергетически. И было бы все хорошо, не было бы потеряно так много времени. Причина, она не в нас, причина в оккупационной сути режимов, которые управляли Арменией с момента распада Советского Союза. Ни один из них друг от друга особо не отличался в азербайджанофобии и в немотивированной агрессии против Азербайджана. Будучи здесь не первый раз, вы наверняка обращали внимание и на разрушение, и на осквернение наших религиозных святынь. Ну, я когда здесь бываю я здесь очень часто, периодически задаю себе вопрос, ведь мы же им ничего плохого не делали в советское время. Абсолютно. Они спокойно жили здесь, у них было полуавтономное образование, не республика, но автономная область. Руководили этой автономной областью лица армянской национальности. Вот напротив с этим зданием, как я уже сказал, здание бывшей обкома, там сидел первый секретарь обкома, армянин. Председатель исполкома тоже армянин. Было 9 членов бюро обкома Нагорно-Карабахской автономной области, и среди них только один был азербайджанцем. И то он был первый секретарь райкома города Шуша. И то просто по должности он должен был, если бы нет, его бы тогда бы туда тоже не включили. Но о каком притеснении шла речь? Никакого притеснения не было. Наоборот, они пользовались всеми благами, которые Азербайджанская республика, в то время советская, предоставляла. И все, что вы видите на этой площади, да, ну, за исключением вот этого, это все построено азербайджанскими архитекторами. Здание обкома построил архитектор Хасям Меджидов. Здание гостиницы «Карабах», которую мы вот сейчас восстановили, построил архитектор Гасымзада Энвер, отец нынешнего председателя Союза архитекторов. Здание исполкома, которое сейчас оно восстанавливается, построил азербайджанский архитектор Кенгерли, извиняюсь за выражение. То есть вот это было. То есть вся вот немотивированная злость. Зачем надо было превращать Агдам в Хиросиму Кавказа, как ее называют? Ведь это было сделано после того, как война закончилась. Это немотивированная злоба, которая вылилась в уничтожение всего, что связано с Азербайджаном и азербайджанцами. Ну и если говорить об Абу-Даби и тех комментариях, которые мы услышали из Еревана, да, это хороший комментарий, и я был ознакомлен с тем, что говорил премьер-министр Пашинян о том, что надо было раньше признать Карабах частью Азербайджана. Надо было. Я им об этом говорил и в 2018 году, и в 2019 году. Я говорил, я предупреждал, что будет хуже. Ну а что было взамен? Вот, когда вы выйдете отсюда, если чуть-чуть налево пойдете и посмотрите еще налево, увидите футбольный стадион. Он сейчас на реконструкции. Стадион был построен в 50-х годах. И знаете, чье имя он носил? Нет? Не догадываетесь? Стадион имени Сталина. Да. Так вот, на этом стадионе премьер-министр Пашинян, который сейчас говорит, что надо было признать Карабах частью Азербайджана раньше,
летом 2019 года на большом митинге сказал, что Карабах – это Армения и точка. Тем самым подписал, как говорится, собственноручно себе тяжелую жизнь. Я уже не говорю о том, что творилось на Шушинских лугах, или же попытка перенести, кстати, вот здесь я говорил, был так называемый парламент. Они по решению господина Пашиняна решили его перенести в город Шуша и начали строить там. Я когда приехал сюда, я даже, помню, пошел туда и выступил прямо для народа, обращение сделал перед этим зданием. Мы его разрушили. На месте этого здания знаете, что сейчас находится? Второй вопрос, знаете, гостиница «Шуша», где вы остановились. Поэтому вот история такая. Теперь, когда мы вернули то, что нам принадлежит, и с этим уже смирились все, да, теперь я не вижу серьезных противоречий. Но в рамках вот долгой дискуссии с армянским коллегой, одна из тем, которые мы обсуждали, была очень низкий уровень доверия между сторонами, что совершенно понятен. Что касается наша позиция никогда не менялась. Как в 2003 году я говорил, что Карабах – это наша земля, так и на протяжении этих 22 лет говорил и говорю. Ну, армянская позиция менялась. А где гарантия, что она опять не поменяется? Есть такая гарантия? С учетом этимологии, да, эволюции сознания. У меня такой гарантии нет, поэтому гарантия должны быть международно-правовые нормы и документы, которые будут, как я сказал в Абу-Даби, железобетонно закрывать крышку гроба сепаратизма. А для этого нужна ликвидация Минской группы ОБСЕ. Логика проста. Если армянская сторона считает, что Карабахский конфликт завершен, а Минская группа была создана для Карабахского конфликта, значит, она должна быть ликвидирована. Для этого нужно изменение армянской конституции, чтобы оттуда была убрана декларация независимости, содержащая территориальные претензии к Азербайджану. И, в принципе, все. Поэтому текст мирного договора согласован. Идея парафирования этого документа также была выдвинута азербайджанской стороной. Мы просто не комментировали то, что было в Абу-Даби. Мы посчитали, что раз мы согласовали совместный текст коммюнике, то и нечего комментировать. Но вот армянская сторона, как всегда, своими комментариями как-то пытается раскрыть подробности. Ну вот, в принципе, мы недалеко от того, чтобы, вот как я говорил, железобетонно крышку гроба закрыть и дальше нормально жить. Я это говорил и на предыдущих встречах. Вы живите своей жизнью, мы будем жить своей жизнью. Ну вот только так постепенно может сложиться более-менее приемлемая ситуация на Южном Кавказе для того, чтобы три страны в конце концов начали обсуждать возможности хоть какого-либо сотрудничества. Так что вам спасибо за вопрос и добро пожаловать еще раз. If we could kindly get a microphone now to Ilham Aliyev from Reuters.
Mr. President, I have several questions to you, as usual. Considering the European Union's plan to stop using Russian gas by 2027, is Azerbaijan ready to increase gas exports? My second question is about Zangezur corridor. Prime Minister of Armenia recently stated that he had received proposals from the United States regarding control over the Zangezur corridor. What is the official position of Baku on this matter? And my next question about relations between Azerbaijan and Russia. First, why did Azerbaijan skip the CIS Economic Council meeting yesterday? And what was the reason for this decision? And what is the current state of relations between Azerbaijan and Russia? Has Moscow responded to Azerbaijan's concerns regarding the Azal Airlines aircraft incident? Thank you, Mr. President. Thank you. With respect to our cooperation with the European Union, you know, in 2021, we signed a declaration on strategic partnership in the energy field. Since that time, we increased our gas supply to Europe from 8 to 13 BCM. Today, we supply gas to 12 countries. 10 of them are European. 8 of them are members of European Union. So European Union was calling Azerbaijan a reliable partner, at the same time pan-European gas supplier, which is true. And by the coverage, I mean geographical coverage, by pipeline gas, not LNG, by pipeline gas, Azerbaijan is among the leading countries on global scale. Relatively recently at the Caspian Business Week, I was, in my comments, was talking about our plans with respect to gas production, and I announced it that we are planning by 2030 to increase production of natural gas up to 8 BCM. So if today we export 25, so our export will be 33, something like that. And the question is where to direct this 8 BCM. And this is important. I already touched upon this issue with respect to capacity of existing pipeline system and interconnectors. Without expansion of the pipeline system, it will be difficult even to plan how to increase. With respect to Russian-European Union relationship on natural gas, we never took this factor as something which we should take into account. We were never trying to compete with Russia, even when Russia was supplying 150 plus billion cubic meters to Europe, and we never were offering our service to substitute. No. For us, it's absolutely commercial. We always treated our energy policy as business-oriented. We never politicized it, never cut the gas supply to those whom probably we didn't like much. We always looked at as commercial and always observed our obligations. So there have been never any disruption in supplies to any country. So this is what is the real story. This 8 BCM must be channeled somewhere, and we are now looking for options. We got proposal from several members of European Union, from those which already receive our gas and from those who do not yet receive our gas. So we are evaluating these proposals based on accessibility to the markets and, of course, based on commercial terms. With respect to your question about American company to rent Zangezur corridor, this is a question to Armenian leadership.
On our territory, there'll be no operator and no lease, no rent. We do everything ourselves. What Armenia wants to do, I don't know. They can do many things. They invited European so-called observers, which is a group of well-prepared spies which were spying against us, and by the way, recently were spying against Iran during this recent Israeli-Iranian standoff. They were walking and driving by Iranian border, so they like to look at us in these binoculars, so we do the same. Tomorrow they can invite, I don't know whom they can invite anyone. For us, important is, and I told my colleague in Abu Dhabi once again, that we must have unimpeded and safe access from Azerbaijan to Azerbaijan. And we consider it exactly as I say. This is access from one side of the country to another side of the country. And Azerbaijani cargos and Azerbaijani citizens should not face the face of Armenian border security or whoever. So this is our legitimate demand, and I think that it is absolutely fair. Otherwise, our people will be under threat. Because I remember during the Soviet times, when train was going from Baku to Nakhchivan, on that particular segment of Zangezur, Armenians were throwing stones in the windows. So most of the windows of the trains were broken. So this is history which we all remember, and that was Soviet time with all that discipline and all that punishment mechanism. So today we cannot risk the life and health of our people. Therefore, there should be no physical contact, and there should be guaranteed security measures so that our people and cargoes can go freely. So this is a very legitimate demand. On relations with Russia, the question was about the plane crash. Unfortunately, we didn't get any answer from Russian officials about that, though it's already 7 months have passed. For us, everything is clear. We know what happened, and we can prove it. And we know that Russian officials knows what happened. And it's a question why they do not just do what any neighbor would have done. Our requests or demands are absolutely natural: to admit this accident as a guilt, to punish those who shut down our plane, and to pay compensation to the families of victims, to those who have been wounded, and to Azal to compensate the loss of plane. If you want, I can go into more details about that. Madam, do you hear me? You want more details, Naila? Do you want more details about that? Do we have a microphone for Naila? Okay. I will take a couple of minutes more. So, fortunately, the pilots, they demonstrated the bravery and courage and professionalism. They managed to land the plane, so we didn't lose it. And as soon as we sent a team to Aktau to look what happened, they immediately reported and filmed that the plane fuselage was full of holes. There have been 2 persons inside the plane who was injured by shrapnel. So the idea that it was Ukrainian drone which possibly hit the plane
is absolutely ridiculous. There have been two attacks on the plane. So can you imagine Ukrainian drone is coming, targeting Azerbaijani plane, hits it, then falls down, and then once again. So this is the story for the kindergarten. We know what happened. Plus, the airspace of Russia was not shut down. Airspace was shut down several minutes after the plane was hit. And this also is a responsibility of those who did not announce this caviar operation, which closes. So all that is clear as today's sky. But for 7 months, we have no answer. Our general prosecutor regularly sends a letter to the head of Russian investigation committee, but all the letters are answered that investigation continues. So we will wait when investigation ends, but I think that it is counterproductive to behave like that. It will not lead that we forget it. We will not forget it. We are now preparing, and we informed the Russian side that we are preparing the portfolio to apply to international judicial system with respect to that. We know that it may take time. Malaysia and Boeing, it took more than 10 years, so we will wait for 10 years, but the justice must be achieved, and unfortunately, this situation which now is in the air is not helpful for bilateral relations between Russia and Azerbaijan. Thank you, Naila. Mr. President, we've been talking now for nearly 2 hours. I mean, Really? it's flown by. Are you okay to maybe give us a further 30 minutes? If audience is not tired, because I know you fly today. You're all like another further 30 minutes? I've got a few questions we can get through still. Sure. Yeah? Great. If they don't mind. Not at all. It's wonderful to have you here. Thank you. We're going to take full advantage of this time. I'd like to now give the floor to Mr. Bilgehan Ozturk, who's the Strategic Communications and International Relations Manager at Anadolu Agency. Mr. President, thank you very much for this opportunity. It's a very different feeling to be here in the middle of Hankendi. I know that it has been more than 30 years of occupation and dream, and I would say it is not only for Azerbaijanis, it was a dream of generations for Turks as well in Turkey. And I know that the road to peace is just as rocky and challenging. You just mentioned some setbacks, like Armenian side not reciprocating to offer to initial the communique. Despite the setbacks, can you say that we are getting closer to a peace agreement? Can we be optimistic? Thank you very much. Yes, I already said that I think we are close. But most important is that the draft of peace agreement has been agreed. And by the way, coming back to the beginning of the process, I would like to say that it was Azerbaijan, the country which initiated this process. When the Second Karabakh War ended, and at that time still this Minsk group Troika was trying to come and go, and they came, and I saw that they themselves do not know what to do. And they asked me, and I said that probably now we need to work on peace agreement with Armenia. At that time, there was a vacuum. The war ended, and then what? It cannot be like that. There should be a process. Then we drafted the peace agreement and sent it to Armenia. And there have been several comments. And for more than 2 years, there have been no progress for one
or mainly for one reason, because Armenian side wanted to incorporate into peace agreement the issue of so-called Nagorno-Karabakh. And we told them, look, first, Nagorno-Karabakh do not exist. It exists only in your dreams. Second, this is part of Azerbaijan, and we cannot integrate into peace agreement with other country our domestic agenda. So that was why for more than 2 years, negotiations did not lead to any progress. Only when we took back the territories in September 2023, I mean completely, only then Armenia agreed to not to insist on that, because it was already obvious that it doesn't exist. What are you going to insist on? So basically, real negotiations started in January 2024. And based on our draft, the text was agreed. But there have been 2 or maybe more paragraphs which Armenian side did not want to agree, but they agreed as soon as President Trump won. And I told my colleague, Mr. Pashinyan, that probably you hope that Madam Harris will win, and again, you will be on the white horse. But it did not happen. So I personally, I'm absolutely sure that if Trump didn't win, they would not agree, because they wanted to take more than they deserved, and they wanted to take more than they could have digested. So now when they agreed with all the paragraphs, there are, as I said, only 2 legal issues: Constitution and dissolution of Minsk Group. As soon as it happens, it can be signed. Yes, it can be initialed before, and that was one of the ideas which Azerbaijani side introduced in Abu Dhabi, that initialing, as you know, doesn't mean signature. It just means that one thing is that you verbally say we agreed, another thing is that you put your initial under every page and say it is done. So we are really very close. I personally think that the process is irreversible. I don't see any chance for kind of a replay, because we are not going to, renegotiate. But if Armenia decides one day to renegotiate, that will mean that they don't want peace. They want territories which belong to us. So I think that we are just on the right track. They just need to do their homework. As soon as it is done, it will be signed. And that will be, of course, a big change for the whole region, what we already discussed with respect to future of Southern Caucasus as a safe and stable place. We need safety and stability, unfortunately, throughout centuries. Caucasus was an area of bloodshed, conflicts, wars, occupations, and people of Caucasus suffered a lot. So it's enough. Now we need to live in peace. Thank you. Do we have Mr. Jose Martin Jean-Pierre, Secretary of the International Decolonization Front, Chairman of the Guadeloupe International Reparations Movement? That was a mouthful. Our friends also here. His Excellency, Mr. President, I am José Martin Jean-Pierre, Secretary of the International Decolonization Front and Chairman of the Guadeloupe International Reparation Movement. Last year, that at Shusha Global Media Forum, you addressed the Azerbaijan's role in the fight against neocolonialism and made reference to those countries who still suffer from colonial oppression. Indeed, the Azerbaijans, especially the Baku Initiative Group role
what was crucial, not only for raising awareness of the international community on the matter, but also for contributing to the consolidation of those who struggles against colonial operations according to the international law. In light of the new agreement dated on July 12 between New Caledonia and France, on considering that the fight against colonialism still continue in the other overseas territories, also seeking justice and freedom, we will greatly appreciate hearing your views on this development. I think that what happened between France and New Caledonia is a historical precedent. I think it's not the end of the story, it is the beginning. Our position on the issues related to neocolonialism is very clear and straightforward. It is absolutely free from any bilateral agenda, as some may think or as some may present it like that. As the chair of non-aligned movement from the very first year of our chairmanship, we were advocating for decolonization and for independence of colonial areas and for justice and for implementation of decisions of international organizations. So that was our duty as a chair of non-aligned movement. At the same time, that was our position as a country. Because today, in the 21st century, one country cannot keep another people under colonial rule. This is absolutely beyond any normal human behavior. It contradicts the fundamental rights of people. It contradicts freedom of people. The main values of European continent are actually brutally suppressed by these colonial ambitions. So Baku Initiative Group is an international NGO. It has nothing to do with Azerbaijani government, as some in European capitals may think or present. But this group really, within a short period of time, managed to create an agenda based on the needs of the people from Guadeloupe, from New Caledonia, from Martinica, from Saint Martin, from other colonial areas. This is their group. This is not a group which has its own agenda. We just want to help Azerbaijani and international actors, those who are involved in this process. They just want to help people to become free, to become the owners of their own destiny. They have a right to do it. So I think that what happened between France and New Caledonia is beginning, is a precedent. I think that this could have been done without those tragic events in New Caledonia when French authorities killed more than 10 people. It reminds me what we were discussing about Armenia-Azerbaijan. If Armenian leadership recognized Karabakh as part of Azerbaijan in 2019, there would have been no war between us. Better late than never, but it is also clear that if people of New Caledonia did not demonstrate their strong political will, their courage, their bravery, readiness to die for freedom,
most probably this agreement would have never been signed. So you have to fight. You have to fight to restore your territories, territorial integrity. You have to fight for your freedom. You have to fight for your liberation. This is how the world functions. And I hope that this first step will continue, and all the territories which are today under French colonial rule will have the same kind of interstate relations with France like New Caledonia is now achieving. Thank you. We're going to cross now over to Ms. Zafora Mobain, who is Head of Communication and Advocacy for the Office of the CEO of the African Union Development Agency. Good afternoon, Mr. President, Your Excellency. This is my first visit to Shusha, but I was here last year for the COP29, and it was efficient and well organized. Congratulations for you and the team. I have two questions for you. But Your Excellency, I would like to set a context before I ask my questions. So at the African Union, I'm responsible for advocacy and communications. So I work with the media from all over the world, talking about Africa's development, initiatives around resource mobilization, strategies around climate change impacts, and what we're doing around peace and security. And also what we're doing to position Africa as a magnet for investment. So that's the work that I do. And I feel very privileged to be here. My first question is that earlier you mentioned that during COP29, you made commitments to help developing countries with climate change mitigation. The question is, will some of those developing countries include African countries? That's number one. Number two, Africa has a very ambitious agenda for development. It's called Agenda 2063. It's a 50-year program of development across many facets of society and business. For example, Agenda 2063 has a development program around infrastructure for the entire continent. Because we know that where there is no infrastructure, there is no development. And to be particular, the program is around infrastructure development in terms of energy, ICT and digital transformation, water and road networks, transportation networks, including railways. So the question is, Mr. President, would Azerbaijan be interested in collaborating with African countries around these major development infrastructure projects? I thank you very much, Mr. President. Thank you very much. First of all, on COP29, definitely support to African countries with respect to the climate change is one of the priorities on our agenda as president of COP29. As I said, we have a special format for small island developing states, just because for them this threat is existential. We all know that their existence depends on the level of world ocean. But with respect to the countries of African continent, yes, we have it on our agenda. And by the way, as chairman of non-aligned movement, even during the COVID-19, we provided financial humanitarian support to more than 80 countries, and many of them were countries members of African Union.
For many years already, we have permanent representation in African Union headquarters in Ethiopia. And as I said before, now when we are no longer preoccupied with our own problem, conflict with Armenia, our foreign policy agenda is much broader. And I received several heads of states on official visits here from Africa. And we already sent high-level delegations there, where with some countries we are now actively working on potential cooperation in energy field. We are working with some countries on some loan arrangement, very low interest loan to some African countries. I don't want to go into specific details, but really it is on our agenda, and we want to be more active, and we can do together many things, because we have investments to invest outside. We are looking for areas where to invest. Our investment portfolio, already what has been done is more than $20 billion US. I mean investments outside of Azerbaijan. So with respect to potential which African countries have, we can combine this, create a synergy. And by the way, in my personal contacts during official visits and during my meetings with the leaders of African countries at COP29, I asked them to give us a list of priorities, even better, concrete projects where they want to see Azerbaijani companies, whether private or state, as investors. So we're actively working on that, and thank you for being with us today. Thank you. We're going to cross over now to Mr. Pavel Novotny, who is head of Foreign Department for this is where I'm going to get tongue-tied again here. Hospodářské noviny, who is the newspaper in Slovakia. Hello. Mr. President, let's look at the future. We are living in the age of AI, and Azerbaijan would like to be a power of technology. You personally have ordered the creation of the national strategy of developing AI. How are you successful in this effort? Thank you. Well, we just started. We'll see how successful we will be, but it is clear that we need to follow the trends of the world. We cannot just sit and wait. Therefore, my decisions are based on, again, on our development and modernization agenda. So we have good contacts with the leading international companies. With many of them, we work as investors. We are investing our funds through big international groups. At the same time, we have a good record of attracting of foreign investments in energy sector. During the last 20 years, only foreign investments to Azerbaijan were close to $200 billion US. So the country is, as I said, stable, self-sufficient, with a clear vision for the future. So we must be amongst the front runners. So again, it's difficult to say how successful we will be. It's difficult for me to say what will happen with AI, because you know that there is a strong opposition and growing opposition from different segments of different societies. So it's still in the process of gaining grounds. So we will see. For me now, probably it will be very improper to say that we will achieve that and this. No, we only report when we already achieve something. Hopefully next year, if you come to Shusha Forum, we will have something already to share with you. We have a question now from Latin America. Mr. Francisco Felipe Motorel Camarella, journalist, director of the magazine El Periodista.
Good afternoon, Good Mr. afternoon. President. Buenas tardes. I ask my question in Spanish. Mr. President, gracias por la invitación. In Spanish, first, yes. It's okay? Gracias por la invitación y la hospitalidad del pueblo azerbaiyano. Para mí es un honor estar acá en esta zona recuperada y vengo de un país muy lejano, 15.000 kilómetros de distancia desde este lugar. En este momento mis parientes y mis familiares recién se están despertando. Tuve que cruzar mares, tierras y usos horarios para llegar acá. Creo ser el único periodista además de América Latina. Y justamente porque usted envió un representante especial hace unas semanas a Chile y también a América Latina, entiendo que a Argentina, Brasil, etc. Quería preguntarle cómo ve o cómo proyecta una relación con nuestra región, cómo potenciarla y de qué manera las culturas, las economías entre nuestras regiones pueden encontrar algún tipo de alianza. Muchas gracias, Presidente. Yeah, we established embassies in several countries in Latin America for quite a while, and there have been exchange of delegations on different levels, on the level of ministers, and including foreign ministers' visit. So I would not say that the relations are at the level that we want to see, but as already I said many times, now when we have more time for international affairs, we will definitely have it on our agenda. We've been in the process of discussions with some companies with respect to agricultural development in Azerbaijan. Some projects have already been completed. But of course, it's a very big continent and very developed economies in many countries in Latin America. I think we can find a lot of common grounds on business, on trade, potential investments, and also cultural dimension also. Thank you for traveling such a long distance to Azerbaijan. I hope that you will not regret that you came to see us, and hopefully this visit will open the door for many your compatriots whom you will probably tell good things about Azerbaijan when you come back home. Well, our final question is a little closer to home. I'd like to invite Vasala Mahergizi, APA Azerbaijan, to give us a final question of the session. Cənab Prezident, biz birinci Şuşa Qlobal Forumunda Şuşadaydık və Qlobal Forumdan sonra getmişdik, Şuşadan Xankəndiyə baxmışdıq. Amma indi biz Xankəndindəyik, siz də buradasınız və mən Qarabağa böyük qayıdışdan sual vermək istəyirəm. Artıq 50 minə qədər insanımız Qarabağdadır və biz gələndə də birinci dəfə mən xatırlayıram, Şuşaya gəlişimizdə 9 saata gəlmişdik. Amma indi cəmi 4 saata Şuşada olduq maşından və yollar salınır. Kəndlərin hamısında bir məscidləri görürdük, minarələri görürdük, məktəbləri görürdük. Proses necə gedir və böyük qayıdışla bağlı? Bu birinci sualım. İcazənizlə ikinci sualı Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı vermək istəyirəm. Çünki bizim bayramımızdır bir neçə gün sonra, 150 illikdir Azərbaycan mətbuatının və mətbuatımızın gələcək planlar mətbuatımızla bağlı. Sizin fikirlərinizi bilmək bizim üçün maraqlıdır. Xüsusilə o dövrdə ki, hazırda sosial media var və süni intellekt, bayaq siz də danışdınız. Sosial media hazırki dövrdə və bizim əsas mövzularımızdan biri dezinformasiya, Azərbaycanın ən çox əziyyət çəkdiyi
məsələlərdən biri bununla bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyərdim və bir də mənim özüm üçün maraqlıdır. Süni intellektdən özünüz istifadə edirsinizmi? Təşəkkür edirəm. Sağ olun, yox, mən özüm istifadə eləmirəm, amma ailə üzvlərim var ki, ondan istifadə edirlər. Mənə də bəzən bu barədə məlumat verirlər. Amma yəqin ki, nə vaxtsa mən də istifadə edəcəm, çünki süni intellektin yayılması o qədər sürətlə gedir ki, istifadəçilərin sayı çox olacaq. Əsas odur ki, süni intellekt bizim öz bildiyimiz kriteriyalardan, meyarlardan uzaqlaşdırmasın. Sizi və həmkarlarınızı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan mediasının inkişafı məni çox sevindirir. Mən çox şadam ki, bugün bizim mediamız nəinki ölkə daxilində, hətta beynəlxalq müstəvidə çox böyük nüfuz qazanıb və bunu mən tam səmiyyətlə deyirəm, sizə xoş söz demək üçün yox. Bugün Azərbaycan mediası dövlət maraqlarını qorumağa qadirdir. Azərbaycana qarşı olan əsassız ittihamları argumentlərlə, ciddi təhlillə, faktlar əsasında ifşa etməkdə də böyük uğurlar əldə edib. Bizim mediamız nəinki dövlət maraqlarını müdafiə edir, eyni zamanda lazım gəldikdə hücuma da keçir. Bu da lazımdır. İdmanda bəzən deyirlər ki, ən yaxşı müdafiə hücumdur. Mən şərh vermək istəmirəm bu tezisə, amma fakt odur ki, bugün Azərbaycan mediasını bir çox ölkələrdə oxuyurlar, müxtəlif səviyyələrdə, mediada gedən yazıları, məqalələri təhlil edirlər. O məqalələrin nə dərəcədə Azərbaycanın rəsmi mövqeyinə uyğun olub-olmaması ilə bağlı da fərziyyələr irəli sürülür. Və bu deməyə əsas verir ki, mediamız doğrudan böyük inkişaf yolu keçib. Media deyəndə mən ilk növbədə jurnalistləri nəzərdə tuturam. Çünki medianı nüfuzlu edən məhz əməkdaşlardır, sizin kimi insanlardır, sizin həmkarlarınızdır. Mən sözün əsl mənasında sevinirəm və sizə yeni uğurlar arzulayıram. Azərbaycan bugün elə bir mərhələdədir ki, hələ də özünü müdafiə etmək üçün ehtiyacı var. Və bugün Avropadan olan həmkarınız da artıq bu sual verəndə də onu qeyd elədi. Siz Qərbin ictimai fikrinə, ictimai rəyinə necə təsir edə bilərsiniz? Məncə, media ən yaxşı vasitədir. Nə qədər çox bizim media deməli, işçilərinin əhatə dairəsi geniş olarsa, o qədər də ölkə haqqında dəqiq, dolğun və ədalətli məlumat da dünya ictimaiyyətinə də çatdırıla bilər. Yəni, burada hələ görüləsi işlər çoxdur, ancaq mən deyə bilərəm ki, bizim mediamız artıq istənilən, xoşa gəlməz iftira kampaniyasına cavab verməyə qadirdir və bu çox önəmli, yəni yeni önəmli reallıqdır. O ki, qaldı böyük qayıdışa, bunu demək üçün gərək biz ayrıca panel düzəldək və bir neçə saat mən təkcə bu suala cavab verim. Çünki doğrudan da görülən işlər o qədər geniş miqyaslıdır ki, bunu bir cavabda səsləndirmək çətindir. Hər şey göz önündədir və getdikcə qayıdan insanların sayı artır və bundan sonra daha sürətlə artacaq. Çünki biz birinci 4 ildə daha çox infrastruktur layihələri ilə məşğul idik. Onların əsas hissəsini demək olar ki, bitirmişik. Bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur dairəvi elektrik şəbəkə ilə artıq təmin edilib. Azərbaycanın ənənəvi elektrik təsərrüfatına da qoşulub. Burada artıq 280 meqavat gücündə su elektrik stansiyaları elektrik istehsal edir və bu elektrik Qarabağdan Azərbaycanın digər bölgələrinə gedir.
Çünki bugün Qarabağda o qədər adam yaşamır ki, bu qədər elektrik lazım olsun. Siz indi maşınla gəlmişsiniz, bilmirəm, Ağdam, Xankəndi, Şuşa yoluyla yoxsa Füzuli yoluyla. Tunellərdən də keçmişsiniz. Təkcə bu yolda 7 tunel inşa edilib. Ümumi tunellərin uzunluğu 80 kilometrdir. Ən uzun tunel yəqin ki, növbəti 2-3 ayda hazır olacaq. Murov dağının altındakı tunelin uzunluğu, təkcə bir tunelin uzunluğu 11.700 metrədir. Yəni bu dünya miqyasında ən uzun tunellərdən biridir. Dəmir yolu çəkilib, indi Ağdama rahat qatarla getmək mümkün olacaq. Ağdam-Xankəndi dəmir yolunun təməlini mən bu yaxınlarda qoymuşam. Xankəndi-Şuşa kanat yolunun da tikintisi yəqin ki, yaxın zamanlarda başlayacaq və həm çox mənzərəli bir vasitə olacaq, eyni zamanda bunun funksional tərəfi də çox önəmlidir. Yəni, hər yerdə inşaat, quruculuq işləri, xəstəxanalar, evlər, yaşayış binaları. Qeyd etdiyim kimi, biz infrastruktur layihələrinin əksəriyyətini başa çatdırandan sonra daha böyük vəsait yaşayış evlərinə istiqamətləndiriləcək. Dünən Xocalı rayonunun 2 kəndinə insanlar qayıdıb, artıq keçmiş köçkünlərin yaşadıqları yaşayış məntəqələrinin sayı 18-ə çatıb. Xankəndidə Qarabağ Universitetində 1500 tələbə oxuyur, 300 müəllim onlara dərs deyir. Yəni, bütün bunlar, bilirsiniz necə deyim, bir möcüzə kimi bizə gəlir, o cümlədən mənə. Halbuki, yəni, sir deyil ki, bütün bu qərarların verilməsində mənim iştirakım olub, amma bugün, qısa müddət ərzində bu qədər böyük işin görülməsi bir də göstərir ki, nə qədər bizim istedadlı xalqımız var. Və buraya səfər edən xarici nümayəndələr mənə çatan məlumata görə o cümlədən deyirlər ki, söhbət təkcə pulda deyil. Bu pul məsələsi deyildir. Nə qədər pulun olsun, əgər insan kapitalı yoxdursa, əgər ürəklə insanlar işləmirlərsə, heç bir işi görmək mümkündür. Və bir xüsusi əlaməti də diqqətinizə çatdırım, yəqin ki, siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Burada işləyənlərin hamısı çox böyük həvəslə işləyir. Yəni, təbii ki, burada şirkətlər işləyir, dövlət qurumları, amma burada işləmək xüsusi zövq verir insanlara. O qədər biz bu torpaqlar üçün darıxmışıq, o qədər bu torpaqların həsrətində olmuşuq ki, indi qayıtmışıq və necə deyərlər, doya bilmirik bu torpaqlarımızdan. Ona görə böyük qayıdış proqramı artıq reallaşıb. Təbii ki, bunun mərhələləri olacaq və aydan aya, ildən ilə qayıdan vətəndaşların sayı çoxalacaq. Qarabağ, Şərqi Zəngəzur dirçələcək və böyük qayıdışın əvvəlində mən demişdim ki, biz bu bölgəni cənnətə çevirəcəyik. Artıq cənnətin kiçik bir parçasını burada öz gözlərimizlə görürük. Sağ olun. Well, Mr. President, as you say, we could have continued the conversation well into the night. Unfortunately, it is time to draw the session to a close. Thank you so much for being our audience here. Thank you for your openness and your time, sharing your time with us this evening. Ladies and gentlemen, I know we've just done a round of applause, but please join me once again in thanking His Excellency, Mr. Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan.